monitoring, kulinda vifaa vyao, wakati wa serikali kinufaika kuangalia, na wakati mapato serikali wakifanya biashara kwa salama. Kwa hivyo ndipo tupo. Na mfumo maalum wa kieletroniki wa kuzuia uhalifu utokanao na vyombo vya usafiri ukoje huu? Tofauti gani? Kwanza tuzungumzie mfumo kama mfumo ukoje, lakini pia kabla sijaenda kwa mwenzangu napenda nijue tofauti ya mfumo huu na mifumo mingine. Asante sana. Mfumo huu unaanza kwa ngazi ya kituo, ambapo watakuwa wanafahamika ngazi ya kituo wanapopaki, lakini pia watafahamika katika wilaya hiyo vituo viko vingapi, kata ziko ngapi, wanaripoti toka kata wanaenda mkoa taifa. Lakini pia mfumo huu wa vijana watakuwa na uniform, kwa sababu sheria SMART inataka uniform. Ndio maana mkoa wakati tunaanza kutengeneza mfumo pamoja aliniandikia barua kuandaa uniform. Kwa hiyo huu ni tofauti mifumo mingine kwa kuwa utakuwa umeunganisha taasisi mbalimbali. Si tu tracking kile kifaa ni 20%, lakini pia tuna control center ambayo inafanya kazi masaa 24 kuhakikisha inalinda vifaa vyao, lakini pia ina rekodi vifaa maalum na pia iko integrated na jeshi la polisi. Agnes Almas. Ndio, Richard. Naam, hakika umepata kumsikia mtaalamu kutoka TAMOBA wa mifumo. Naam, labda kama una swali kwake. Ndio, Mr. Joseph, kwanza tulikuwa tunataka kujua hicho kifaa kipoje na anakivaa wapi, na ikitokea sasa ndo amepata matatizo ya unyang'anyi, taarifa ile inatumwaje kutoka kwake mpaka kuwafikia nyinyi? Uniform, vifaa kwa jumla. Tunaenda tukianzia kile kifaa kinawekwa sehemu maalum kwenye chombo chake ambacho kitakuwa kinaonekana kupitia control center ya kwetu. Watu wa tehama wanaofanya hizo kazi hapo kidogo waweze kulichambua sana, kwa sababu kuna ndani yake kuna mambo ya uhalifu. Lakini upande wa pili, uniform za QR code system, ambapo sisi tumewapa watu wa Suma JKT Guard. Suma JKT ndio wanaosimamia, kwa maana ya kwamba zina QR code. Na hizo uniform kila mwenye bodaboda katika wilaya yake atakuwa na rangi yake. Kwa hiyo tunaposema kwamba uniform, watavaa uniform ambazo wao wenyewe wameziteua, wamezipitia na kuzipitisha kwamba hizo zinatufaa. Kilichofanyika ni sisi kupeka teknolojia tu kwamba ziwekiwe nini ili ziweze zikakopiwa na pia ziwe zina mawasiliano makubwa na kifaa cha system. Usajili nao upo vipi? Umetumia njia gani sasa za kuweza kuwasajili, na je ni bure au kuna ada ambao wanatakiwa walipe? Okay. Usajili ilikuwa baada ya kikao cha mwisho cha ofisi ya mkoa, maana uzinduzi ulifanyika tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2019 na makamu wa pili wa rais, baada ya serikali kutuamini na serikali bokana sisi, ofisi ya mkoa iliratibu vizuri swala hili, na tarehe 10 mwezi wa pili tulikuwa tumezindua. Baada ya kuzindua ilielekezwa ziandaliwe bylaws, ambapo sasa hivi mchakato unaendelea, na sasa hivi tutatoa tayari operation order, operation ambayo tunaanza hivi karibuni. Ilikuwa tarehe 4 tuanze operation ya kwanza kufunga vifaa vyote vidogodogo ambao ni pikipiki na bajaji kwa mkoa wa Dar es Salaam. Tarehe 12 ilikuwa twende Mwanza, ndio ratiba inaonyesha tuko Mwanza. Tarehe 19 tutakuwa tuko Dodoma. Tarehe 26 Mbeya, na tarehe 2 mwezi wa 8 Arusha. Lakini tukasema Dar es Salaam sababu ni kubwa, tarehe 9 mwezi wa 8 tutaita Dar es Salaam Bodaboda Festival. Ndio siku maalum ambapo tutaongelea sana ni watu ngapi wamefungwa, wangapi bado. Lakini pia ufungaji huo itakuwa kwao ni bure, ila upande huu wa pili tuna makubaliano ya pamoja, kwa sababu bodaboda wengi walikuwa wanafanya kazi kwa kuitwa na wanatumika vibaya. Kwa hiyo tumetengeneza pamoja na ofisi ya serikali ya mikoa, tumetengeneza kitu kinachoitwa monthly fee, tozo ndogo, ambapo ni shilingi 100, lakini 20% itarudi kwenye mfuko wa bodaboda kuhakikisha kwamba wao kwa wingi wao wa ile wilaya wanapata gawio hilo la kila mwezi, ili kuhakikisha wale mwenyekiti, katibu na mweka hazina na viongozi wenyewe wa kwao wanaweza kupata sasa tuposho yoyote itakayowasaidia wao. Kwa sababu sasa hivi wanaweza kaita popote, mwenyekiti afikia hatua anakuwa muuza duka wala pikipiki la mradi fulani, kwa hiyo unakuwa ile maana ya kusaidia wenzao na inapotea, wanatumika sana. Sasa fike mara wasitumike na pia wawe na sakosi zao, ambapo hiyo 20% kwenye mkataba wao tuliosaini na mkuu wa wilaya ya Ubungo kwa niaba ya mkoa tulikubaliana 20% itarudi kwenye mfuko wao, na ndio tumesaini namna hiyo. Naam, umezungumzia swala la uniform maalum na kifaa maalum.
Mimi hapa leo tuseme nimenunua pikipiki yangu. Nataka nianze kazi ya kusafirisha abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio. Unanipa uniform, unanipa kifaa maalum. Hii ikatokea kwamba pikipiki yangu imechukuliwa. Imefanyika tukio, labda nimekabwa ikachukuliwa. Ndio. Nikapokonywa pikipiki na nikapokonywa labda na kifaa changu cha mawasiliano, simu yote ambayo niko nayo muda huo. Ndio. Nawezaje kutoa taarifa? Kwa sababu hapa nitakuwa sina pikipiki. Nitakuwa sina simu. Ndio. Lakini pia uniform wena pia nitakuwa nayo sina. Nawezaje kutoa taarifa kwamba nilichukua abiria nikafika sehemu fulani ikawa hivi, ili kurahisisha shughuli za udhibiti kwa kipindi hiko kifupi? Tajibu kwa ufupi, baada ya technical nitakujibu kwa urefu bado. Naam. Mfumo unapokea mawasiliano kwa namba yoyote na simu yoyote ya smart au simu ya kawaida. Na kituo chake toka anapoondoka ataonekana njia. Kwa hiyo atakuwa anapoenda popote anaonekana. Unapopokea tatizo lolote la upotevu, kuna namba ambazo ziko hewani masaa 24. Kuna call center na control room. Watu wawili hao wanafanya kazi usiku na mchana. Wanatoa huduma kwa wateja. Kwa hawa call center kazi yao kupokea simu mbalimbali kama vile Vodacom na Tigo na unafahamu. Lakini pia control room wao wanawaona na kuchukua maagizo. Lakini pia kuna panic ambayo atabonyeza. Kama sabonyeza kuna simu yoyote ambayo utakayopiga kule utaiona chombo kile na chombo kile kitasimamishwa kwa wakati huo. Agnes. Ndio. Miongoni mwa matukio ambayo yamekuwa yakiripotiwa hata na vyombo vyetu vya usalama ni wizi wa pikipiki pamoja na bajaji. Ndio. Tuko hapa na mtaalamu wa Tamoba Force. Labda kama una swali jingine kwake. Swali langu sasa ni kuhusiana na swala la bodaboda, kwa sababu hawa wanakoga na vikundi mbalimbali kama ambavyo umeelezea wa SMPD ambao ni chama cha bodaboda kilicho chini ya mkoa wa Dar es Salaam. Tukianza kwanza na hapa pata tusiende mbali. Kuna wakati wanakuwa wanalipwa labda 1,100, 10,000, wanavaa sare ya mtu kwa ajili ya kuweza kutangaza ile bidhaa yake. Sasa wale wanalipwa, nyinyi mtawasaidia vipi ili waweze kuwaeleweni nyinyi, lakini sio yule mtu ambaye anawaletea pesa kuwalipa na kuzunguka na zile sare zao kila mahali? Okay, good. Kwa makubaliano baada ya kusaini mkataba sisi, na kwa sababu ndio tunasimamia bodaboda, jukumu tumepewa, chama chao ndio kenye mamlaka pekee ya kukodisha lile bango. Zile ni fomu kwa nyuma imeandikwa Tamoba, lile ni bango linachanwa. Kwa hiyo chama pekee ndio kitachoingia makubaliano na taasisi yoyote kukodisha ila kwa miezi 6, miezi 3, na ile pesa inaingia kwenye chama, ambapo tumesema wanafungua SACCOS. Kwa hiyo ili mtu unufaike, kwanza uwe registered kwenye system, lakini pia utakuwa tayari umeingia kwenye SACCOS. Kwa hiyo miongoni mwa mapato ya kwao sasa, hilo ni moja la pato la kwao kupitia mgongo wake. Kwa hiyo atafanya kazi yake kiusalama, ananufaika, lakini pia chama kama chama kitanufaika kwa kuongeza kipato. Kwa maana mfano bodaboda Dar es Salaam, awali tulikuwa tunapokea rekodi wako 40 wakati wanajista kawaida mwaka 2015. Lakini sasa hivi tuna rekodi tunao kama nichukua takwimu TRA ni 102. 50% iko Dar es Salaam. Kwa hiyo tumechukua kama vile pilot 100,000. Kwa hiyo chama chao mtu anapata kuvalisha hawezi kuruhusiwa, maana mtunza kanuni na katiba yao inasema kwamba tunashukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa ameamua kuunganisha vyama vyote. Kwa hiyo watalipia pale kwenye chama, kwenye akaunti ya chama. Na miongoni mwa vitu ambavyo tumeviongelea sasa ni swala la wao viongozi weka hazina kuwa viongozi ambao wanajitambua ili kuhakikisha wanalinda maslahi ya walio wengi. Naam, asante sana. Na mtazamaji wa ITV ambaye unatufuatilia kwa sasa katika kipindi chetu cha Kumekucha cha sehemu ya pili, sasa ni wakati wako wa kupiga simu, kutoa mawazo, maoni, mitazamo, lakini pia kumuuliza swali wa huyu mkurugenzi wa Tamoba Force. Namba ya simu ni 0759427888 ni 0759427888. Tupigie simu kama una maoni, ushauri, na pia kama una mawazo ya kutusaidia hapa. Swala zima ni kuangalia namna ambavyo tunaweza tukaboresha mazingira mazima ya ufanyaji wa biashara ya bodaboda, si ndio? Lakini pia namna ambavyo tunaweza tukadhibiti matukio ya uhalifu. Mfumo huu ni salama kiasi gani?
Mfumo ni salama, umeunganishwa na vyombo vyote, na backup iko Dodoma, main control center iko Dar es Salaam Kurasini. Ila awali tulikuwa Kamata na sasa tunarudi tena Kamata tulipokuwa awali, sababu tayari jengo lishakarabatiwa, na juzi nilikuwa mkurugenzi TBA tumekubaliana turudi Kamata pale headquarter. Labda mshakutana na waendesha pikipiki kwa zaidi ya mara ngapi kwa ajili ya kujadili hili jambo? Tumekutana 2015, 16 wakati mkuu wa mkoa anaonyesha muonekano mpya. Nilienda mikoa ya Mwanza na nimeenda mkoa wa Dodoma, na wote tumekubaliana pamoja. Nikiwa Mwanza sasa tunaelekea kwenye kuzindua. Wakati narudi Dar es Salaam kuja kuandaa, sababu mfumo huu ulikuwa mfumo tofauti. Wenzetu walikuwa wanafanya huduma za kibiashara zaidi, na sisi serikali ikatuona tufanye huduma za iwe kama ni huduma tu kwao. Tuwasitozwe pesa kubwa na walipe kwa kidogo kidogo kwa miezi 5. Okay, baada ya kurudi Dar es Salaam ndipo mkuu wa mkoa Paul Makonda tumekutana Ponita kwamba mfumo huu ni vyema, changamoto nyingi sana ziko Dar es Salaam, ni vizuri tukaanzia Dar es Salaam kama pilot. Kwa hiyo mikoa 5 wote tumeshazunguka na tumekubaliana vizuri watatumia mfumo huu ili kuhakikisha vyombo vyao vinakuwa salama. Kabla sija kupeleka kwa mwenzangu Agnes Almas kule upande wa pili, katika vikao mnapokutana na waendesha pikipiki, ndio wao wanasema nini? Yapi haswa wanayazungumza? Kwa kweli wao ni wizi wa pikipiki, wanaibiwa sana, wanakabwa sana, kwa wanahitaji ufumbuzi huo. Na zaidi ya hapo mfumo huu kwa sababu unaenda kuwatabisha kufahamika. Sasa sababu tunatumia NDC database ya TCL ya serikali, kwa hiyo tuna uwazi, sababu mfumo wenyewe unavyojeleza uko wazi sana. Lakini pia tulikuwa na kampuni moja hivi ya mawasiliano ambapo sasa tuko nyumbani, tuko TCL, na tulichukua muda kidogo kuhakikisha tunaandaa mpango maalum wa TCL kumiliki mfumo, kwamba wao ndio watakuwa utoa network provider wetu, na kuna pasiti fani ambao wanalipwa kidogo kwa ajili ya kuhakikisha anakuwa hewani masaa 24. So 24 mwezi mzima, sio mwezi mzima, mwaka mzima. Na sio kama mfumo mwingine ambao wanaweka line chochote, si unaweka sim card, unaweka nini. Hii ni tofauti kidogo na mfumo mwingine. Yeye kazi yake kubwa ni kutembea na kutoa taarifa sehemu husika inapotokea. Lakini pia chombo chake kinapokuwa kimewashwa, kuna mtetemo wa simu yake, hata kama yeye yuko nje atasikia simu pikipiki imewashwa, ana haki ya kutoa taarifa control center, na pale pale utachukua hatua, sababu sisi tunaziona zote kupitia control center yetu. Labda mtetemo kwa simu ipi? Simu janja au simu ya aina yoyote? Kwa sisi kwa mfumo kwa sasa hivi wameseti ni smartphone, lakini watu wa developer ambao wanakuja wiki ijayo wanaingia sasa kuangalia na hizo simu za kawaida ambazo si za smartphone, kuhakikisha alamu inaingia, kuna message na alamu ya kawaida au email. Kwa wanataka waangalie tutumie njia gani ambayo tuko naingia kwenye simu yake. Ikiingia sasa kazi kubwa kuweka vibration ili aweze kujua kwamba pipi yangu imewashwa. Kwa hiyo ni rahisi kwake kujua sasa pipi yangu inaondoka, sijaitoa funguo na nikawasha. Kwa mtu anayechukua pikipiki bila kupewa. Agnes Almas. Ndio Richard Steven. Naam, karibu sana. Bwana Joseph, kwanza mimi na maswali mawili. La kwanza, je, hicho kifaa ama huo mfumo wa usafiri umeelezea kwamba hapa unafanya kazi kupitia huo mtandao uliotaja. Je, inamaanisha bodaboda hawa sasa wanatakiwa watumie huo mtandao, hii mitandao mingine wataiacha kutumia, au ni hicho kifaa tu ndio kinatumia huo mtandao, wao wataendelea kutumia mitandao mingine ya simu? Okay. Watatumia mtandao yote, ila sisi kuwaweka wao online tunatumia mtandao wa nyumbani. Okay. Kwa maana swala zima la network tunatumia BTS, satellite. Kwa hiyo kwa mtandao tunatumia mtandao wa serikali. Na sio tu sisi, nilipokuwa niko Vietnam pale nilipotimida kuangalia control center kwetu ya Viettel Global, wanatumia Viettel Global ambao ni mtandao wa serikali. Kwa kama kuna katozo kokote, basi karudi wapi? Nyumbani. Kwa mtandao tuliochagua sasa ni mtandao wa TCL, kuwaweka wao online tu basi. Mambo mengine, kupiga simu, kuongea, control, mtandao wote utatumika. Pamoja na malipo yao. Ndio, mfumo huu je, ni mfumo rafiki kiasi gani kwa wale ambao sasa labda elimu zao ni za chini au haielewi kutokana na yani swali langu ni kwamba je, kuna lugha nyepesi ya kutumia huu mfumo wa usafiri?
Okay. Mfumo huu unatumia lugha mbili, English, Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo ni rahisi kwao, kwa maana mtu anayetumia lugha mama, maana ni mfumo wa nyumbani, sio mfumo wa nje ya nchi. Kuanzia ulivyoandaliwa una moduli 5, ambao moduli ya kwanza ni supervision, ambao ni kukiona tu chombo kucontrol. Moduli ya pili ni visual supervision, ambao ni mambo ya kamera ambayo smart ndio wanaifanya. Kuna general review, kukiona chombo kimeenda wapi, kimepita wapi. Lakini pia tumeweka moduli moja police solution, ambao polisi sababu tunafanya nao pamoja, watakuwa pia wanaviona vyombo pamoja, na tayari kuna magari ambayo yanafanya kazi na jeshi la polisi. Kwa hiyo mfumo itaonana, kwa hiyo ni rahisi wao kuwasaidia kwa karibu. Lakini ya mwisho government solution, ambao hiyo mifumo yote hiyo government solution inaenda kuangalia swala zima la magari ya serikali ya mashauri zao. Kwa mfumo na moduli 5. Kwa ni mfumo rafiki kwao kwa sababu unaenda kutumia lugha mbili tofauti. Na mtazamaji wa ITV unayetufuatilia kwa sasa, na kipindi ni Kumekucha sehemu ya pili, ambapo hapa tuna mgeni wetu ambaye yuko studio, ambaye ni bwana Joseph Kimisha. Huyu ni mkurugenzi wa TAMOBA Force. Kubwa haswa tunalolizungumza hapa ni mfumo maalum wa kielektroniki wa kuzuia uhalifu unaotokana na vyombo vya usafiri. Mfumo maalum wa kuzuia uhalifu unaotokana na vyombo vya kiusafiri, mtazamaji wa ITV. Naam, kunapokuwa kunatengenezwa mfumo au unapokuwa na mdhibiti mwizi naye hurudi nyuma na kuangalia njia ipi tena za kujipanga ili kuja kutekeleza ile azima yake. Na kwa maana unapokuwa unatengeneza mfumo huu kwa ajili ya kudhibiti wizi wa pikipiki, lakini pia nao wezi wa pikipiki nao wanatafuta njia ili ya kuweza kupambana na mfumo huu. Sasa basi, swali langu kwamba mfumo ni rafiki kiasi gani kwa mtumiaji, lakini pia ni salama kiasi gani kwa yule ambaye anataka kufanya tukio la kihalifu kushindwa kuchezea mfumo, kwa sababu kumekuwa na kasumba ya watu kudukua mifumo mbalimbali kama hii ambayo wakusaidia. Naam. Hapa kwa mfumo wetu, kwanza developer wetu wenyewe wameudhibiti, lakini pia nilikuwa naongea na TTCL ambao ni partner wangu, kwa maana tunatumia fiber za TTCL. Kwa njia ambayo tunatumia njia sahihi, mtu hawezi kuingia kwa upande wa hackers ambao wanataka haki mfumo wetu. Lakini pia utofauti wake mkubwa huu mfumo mwingine, kama nilikwambia, kuna njia ya kwanza ya electronic ndani ya control room na watu vijana wenyewe, lakini pia mode of operation tumeiandaa ni ya kisasa na ni ya kiaskari. Kwa hiyo doria zitafanyika kama kawaida, ambapo tuna kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam, labda tuwe tu mkoa mmoja wa Dar es Salaam. Tuna kila wilaya tuna pikipiki moja za doria za KITAMOBA, ambapo tuna magari ya doria NOA ambayo tutakuwa tunatembea. Lakini pia chama chao watakuwa na gari moja la kwao la doria. Kwa watahudumiwa kupitia magari, watahudumiwa kupitia control center. Kwa hiyo utakuwa rafiki sana. Ndio sasa tumesema tumetoa rasimu ya operation order ya namba 2 ambayo inatoa maelekezo ya kiutawala na mambo yote yanayoenda kufanyika. Ilikuwa tuanze tarehe 4 mwezi huu kwa kuanzia na mkoa wa Dar es Salaam. Lakini juzi nilikuwa naongea na afisa biashara na watu wengine ambao pale mkoa ambao ndio kamati iliyoundwa, tumekubaliana tumsubiri mheshimiwa mkoa maki ndio mratibu wetu na mlezi wetu wa mradi kwa Dar es Salaam, ili tuangalie hiyo tarehe nyingine ambayo tumeipanga iwe siku ya kwanza operation. Na kwa mmiliki wa pikipiki anayefungiwa mfumo huu, kipi haswa anatakiwa akizingatie kwa usalama wa mfumo huu katika chombo chake? Labda mimi nimekuja kwako na nifungia mfumo, ni kipi haswa natakiwa nikizingatie, au ni kipi haswa natakiwa nikifanye siri katika mfumo huu katika chombo changu? Awasiliane na makao makuu ya control center, asiongee na mtu mwingine yote juu ya mfumo, asiongee na mtu yote. Wakati niko Gamboni tunaongea na mkuu wa wilaya kuhusu wizi matukio tokea majuzi karibuni, kijana mmoja amefungiwa mfumo tofauti, sio mfumo. Hiyo tunaita alifungiwa GPS device. Sababu kuna mfumo na mfumo ni utaratibu ambao sisi tumeanza kazi ya kituo, sababu utaangaliana hivyo, utafahamiana kwenye kituo kwanza. Na wote wilaya nzima utafahamiana wangapi wanakaa vituoni. Lakini wanaripoti kwenye kata zao. Kwa Gamboni na kata 9. Kuna vituo 2200, vituo kadhaa. Kwa hiyo wamefungiwa hicho kifaa na kwa zile MB ndogo, sijui tumia rangi gani. Pikipiki iliyoibiwa alikuwa anatoa taarifa wao kwa wao ili waiokoe pikipiki yao. Lakini hawakufika kuiokoa kwa sababu anapotoa taarifa huyu mwingine anasikia. Swala la usalama usalama swala kwao. Ni swala ambalo limesomewa na wataalamu. Kwa asiongee na mtu yeyote juu ya mfumo, na asiongee mtu yeyote juu ya chombo kimefungwa wapi, yeye afanye kazi yake kama kawaida. Pake biashara na amani vitu hivyo ambavyo vinategemeana.
kuwa na amani, usalama mzuri, na wao wanaingia kwenye ile sera nini, unishirikishi, sababu wote watakuwa wameingia ndani ya mfumo maalum. Dhana ya polisi jamii. Katika ibara ya katiba yetu, ibara ya 127/28, kila mwananchi anatakiwa awe mlinzi. Kwa hiyo na walinzi tayari. Na wote wataingia kwenye database moja. Na nitawaona kupitia IT wangu, wataona kupitia online system. Kwa hiyo unapomwambia anapojibiwa akitoa taarifa, huyu aliyoko pale nearby, nani yuko kwa jirani yake, ataziona pikipiki 10 20 taziona. Kwa hata polisi anapoenda kuokoa au mobile zile pikipiki zinaenda kuokoa, tayari huyu control center, mawasiliano kati ya sisi na watu wa nje, watu wa field na watu wa control room watawasiliana. Richard Steven. Na Agnes. Unajua kwa mfano likitokea jambo likiwa linaanzishwa linakuwaga lina mapokeo tofauti. Kuna watakao lipokea vizuri na kuna ambao watalipokea vibaya, na kuna wale tu ambao ni wasumbufu kwamba anataka kulichallenge. Si kwamba halitaki lakini yuko vuguvugu. Sasa katika mfumo huu, mfano mimi nina bodaboda, sitaki kuingia katika mfumo huu. Je, naruhusiwa kuendelea na shughuli zangu zile za bodaboda kama kawaida pasipo kuingia katika mfumo wenu? Okay. Sasa hapo kwa mamlaka, sababu mfumo huu kama unavyofahamu uko ofisi ya mkoa mikoa husika, TTCL na JKT na ni wadau ndio umeweka kwa ajili ya kuwasaidia wao. Kwa hiyo swala kuingia, samahani kidogo tumsikilize msikilizaji wetu Mshana kutoka Dar es Salaam. Mshana. Msham. Ndio Msham. Na habari za saizi? Salama, habari za leo. Salama sana. Karibu sana katika studio zetu za ITV. Nashukuru sana. Hongereni sana na kazi. Naam, shukrani sana. Karibu sana tuweze kuchangia. Asante. Nilikuwa nataka nimuulize mheshimiwa mkurugenzi wa kampuni ya Tamoba. Ndio. Huu mfumo na jeshi la polisi ushirikiano wao ukoje? Sawa. Yeah. Mfumo na jeshi la polisi ushirikiano wenu ukoje? Nafikiri ni shahidi, umemsikia pale anaongea mtangazaji kwamba juzi tulikuwa tunasaini mkataba na Hightail Company na tulikuwa na watu wa tehama wa jeshi la polisi. Kwa maana mfumo huu unafanya kazi, sisi tunatoa huduma, tumeingia kama wakala wa serikali kusaidia mfumo huu kuanzishwa, lakini serikali imesupport. Kwa jeshi la polisi moja kwa moja wanashiriki kwenye mfumo huu pamoja na serikali, ofisi ya mkoa kwa maana wakuu wa mikoa. Kwa hiyo tuko cooperate na wao kuhakikisha jambo hili linafanikiwa. Bwana Joseph, namba ulirudia ile swali langu kuendelea kulijibu. Swali lake lina mazo. Naomba umuulize tena. Swali langu lilikuwa ni kwamba kama mimi ni na biashara ya bodaboda, sitaki kuingia katika mfumo wenu. Je, ninasaidikaje? Nitaendelea kufanya shughuli zangu za kibodaboda pasipo kuingia katika mfumo au ni swala la lazima? Kwa hatua awali operation ilivyoanza ambao tumetoa operation order ni mfumo umezinduliwa na watu faida zake zimeelezwa wazi. Naomba tupokee simu ya mnyonge kutoka Mbande. Halo. Ndugu mnyonge kutoka Mbande. Naam. Wa alaikum salam. Karibu sana katika studio zetu za ITV na Radio 1. Nashukuru sana. Nataka nimuulize huyo mkurugenzi alikuwa hapo. Naam. Naam. Nakusikia. Sawa. Nataka nimuulize huyo mkurugenzi huyo kwamba hizo bodaboda hizo watakuwekea hizo bodaboda watakuwekea GPS hizo. Yaani kwamba wanatagua nao bodaboda kwamba wana leseni au hata sio kwa leseni anapewa. Naam, swali la msingi sana. Kwamba unapofunga GPS unakagua kama huyo bodaboda ana leseni au kwa yoyote tu ambaye anataka GPS anafungiwa, au kwa ufupi kwamba ni vitu gani vya usalama zaidi vya kuzingatia kabla ya kumfungia bodaboda GPS? Asante sana. Mfumo kama nilivyokuambia, mfumo unaratibiwa kimkoa na wote walioko ndani wako chini ya mlinzi wetu mkoa. Naam. Kwa hiyo details za kuingiza mle ndani zipo tayari, lakini lengo kubwa ni kwamba wote waingie kwenye mfumo. Na wote wao ndani ya mfumo. Kwa hiyo kwa yule ambaye atakuwa na tatizo dogo, maana mfumo rafiki kwao, malipo yao tu yenyewe tu au ni ya kidogo. Kuna watu wengine wanakuwa smart, maki mfumo huu ndio kufanya makusanyo. Halmashauri itanufaika na smart,
tumeweka na maegesho, na yote hayo pamoja tumeunganisha na NSSF, watalipia kidogo kidogo, maana bila kuingia kwenye mfumo tayari atakuwa ameshatambulika. Kwa hiyo huduma zingine zote zitafuatwa. Tumesema kwamba sisi na SMPD na bodaboda, ti sheria, dai haki yako. Wewe una leseni, lakini mfumo unaingia, maki sisi tunazuia uhalifu. Kumbuka hilo, na tunataka tukuokoe wewe kama Mtanzania. Na yeye mwenyewe ibara 127 ni mlinzi. Kwa hiyo pia asiyekuwa na leseni atafungiwa mfumo. Atafungiwa, na itasaidia sababu tayari kama ufahamu mfumo umeanza ngazi ya kituo, kata, wilaya. Tumekubaliana kwenye vikao vyetu kwamba wote lazima wapate leseni. Na sasa hizi kuna kijana mmoja ambao taasisi moja ambayo ni ya bodaboda iko mikoa 17 wanafundisha leseni kwa gharama ndogo sana 60,000. Na wanashirikiana na jeshi la polisi hapa polisi. Kwa hiyo maana wote wataingia. Unapoingia kwenye system nesi kwake sasa kufundishwa na kupewa leseni. Labda kwa nini msiwahimize wala sio kuwa na leseni kwenda kupata leseni ndio kuja kufungiwa mfumo, kwa sababu pia sheria za nchi haziruhusu chombo cha moto kuendeshwa pasipo kuwa na leseni. Vizuri. Kwanza sisi tutapokuwa tumemwona ni rahisi kumcontrol. Yaani kuingia kwenye mfumo ni rahisi, kutoka ngumu. Kwa hiyo kumuona kwetu sisi ni faraja na kumwambia sasa bwana kasome leseni. Tutakuwa naongea naye kama rafiki. Sababu tayari kunapofungiwa sio bana anaendesha pikipiki. Tumesema pikipiki zote ziingie kwenye mfumo. Na hiyo ni mfumo, lakini leseni wanaonekana na inatoa ripoti na inatuma leseni, ina leseni yako inaisha lini, hana leseni. Kwa hiyo wale ambao hawana leseni wote watakaa sehemu moja pamoja. Na watakuwa na listi yao ndefu, hao hawana leseni. Ni rahisi sana sasa kwa mamlaka husika kuwafuata na kuambia either kwa message kwa tukumbusha au kuwaita kuripoti sehemu sasa kuambia nyie msome leseni kwanza. Pikipiki zenu zitasimamishwa kwa muda. Tukirudi kwenye swali la Agnes, mimi na pikipiki sitaki kuingia kwenye huo mfumo, nataka niendelee na shughuli zangu za kawaida. Kuendesha bodaboda na kufanya shughuli. Kwa swali hilo sasa kwa sasa sasa hivi tunafunga kwa sababu ni mfumo wa serikali na wanahamasisha kwa faida zao, wengi wanaingia. Sasa hata polini zamani kuna nyati alijeruhiwa, anaweza kuwa amegoma tu, kuna faida kubwa hataki kuingia. Ni kweli. Lakini sasa kama bylaws zimetungwa, sio mimi, hiyo itakuwa ni bylaws. Sababu maelekezo kwenye uzinduzi imesema kwamba bylaws tungwe kila wilaya. Na sio tu hapa, nilikuwa jimbo moja chini ya Chanju, governor alitoa amri kwa sababu ya uhalifu, pikipiki zote za biashara zifungwe, yaani magari jimbo la Chanju. Kwa hiyo itatoka bylaws kwa wilaya. Hapo sio mimi sasa. Sasa hizi tumetoa faida kwao. Wamesema tufanye bei ndogo sana, ndio shilingi 3,000 tu, na pia kabla 30 ingie kwao ili ifanye kama SACCOS. Kwa hiyo kwa hilo swali mkoa husika, mamlaka husika ndio itaweza ku. Wakati tukielekea kumalizia, zungumza na Watanzania sasa wanaokuangalia kupitia ITV Super Brand Afrika Mashariki. Asante. Na mfumo wetu wa kieletroniki umezinduliwa tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2019 viwanja vya hapo Mnazi Mmoja, na unaenda kufanya kazi kwa mikoa yote Tanzania. Tumeelekezwa tuanze pilot mkoa wa Dar es Salaam, lakini mikoa mikubwa 5 ambayo tunaanza. Tunashirikiana na ofisi za mikoa, jeshi la polisi, SUMATRA pamoja na viwanda vya ushonaji vya jeshi. Maana uniform zote zinatoka jeshini, viwanda vya ushonaji. Hayo ndio makubaliano yaliyopita. Tunaomba vijana wote waingie kwenye mfumo huu. Ni mfumo mzuri, salama, ambapo tunatumia network yetu ya nyumbani ya TTCL, na pia nitaseviwa kwenye database ya TTCL. Kwa hiyo tusikubali kwenda kwenye mfumo ya nje ili tusikimbize mapato yetu kwenda nje ya nchi. Na Agnes Elmas. Ndio. Kama una ile pikipiki yako endelea kuendesha tu, hakikisha una leseni. Mfumo unaweza ukaangalia kwamba wewe uingie au usiingie. Si ndio? Ndio kwa kidogo. Kwa yule ambaye sio mfanyabiashara, kwa sasa hivi nafikiri hapa sasa hivi tunaanza kwa phase. Naam. Sasa hivi tunawalenga sana hawa bodaboda wanaofanya biashara ya pikipiki. Naam. Lakini pia hiki kituo mtu ana biashara ziko 10. Amelipia maegesho. Anajua SUMATRA, unakuja unakaa pale unachukua abiria. Wacha wafanye biashara hao, ndio kaa pale wana uniform zao wafanye biashara. Naam. Wewe nenda kazini, itapofikia mamlaka itasema na nyie muingie. Sasa hivi mamlaka husika. Lakini mimi kama wakala. Hakika nia yetu ni kuona kwamba namna ambavyo vijana wenzetu au Watanzania wenzetu wanavyonufaika na biashara zao kama bodaboda, sio kuuawa. Ni kitu ambacho hata vyombo vya habari watu nakemea, na kutapofanikiwa mfumo huu basi ni jambo jema. Mtazamaji wa ITV, tulikuwa
na huyu mkurugenzi kutoka TAMOBA alikuwa akizungumzia namna ambavyo mfumo maalum wa kuzuia uhalifu katika vyombo vya usafiri. Kufikia hapa nasema hatuna la ziada. Kwa niaba ya mwenzangu Agnes Almas, mimi ni Richard Steven, tukutakie asubuhi njema. Wafuatao ni waandishi wa habari wa ITV waliopo ndani ya Tanzania, visiwa vya Unguja na Pemba. Nikiripoti kutoka hapa Chake Chake Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar. Nikiripoti kutoka Zanzibar, mimi ni Faruk Karim wa ITV. Kumbuka, taarifa zote zinazoruka ITV katika habari za saa, jiji letu na hapa na pale hazilipiwi, ni bure. ITV daima, super brand Afrika Mashariki. Na sasa ni Kumepambazuka Kiswahili. Habari za wakati huu, msikilizaji wa Radio 1 popote pale ulipo, karibu katika Kumepambazuka Kiswahili. Tupate kujuza mambo mengi mazuri sana, lugha adhim, lugha aushi, lugha ya Kiswahili. Mimi ni Maulid Kambaya, mwenzangu ni Bahati Alex. Na msikilizaji wa Radio 1, mengi utayasikia katika Kumepambazuka Kiswahili, ambayo huwa ni kila Jumamosi kuanzia saa 1:30 mpaka saa 3 kamili asubuhi. Mengi kuhusiana na lugha yetu ya Kiswahili, lugha mama, lugha adhimu, lugha aushi, lugha yetu tamu ya Kiswahili. Lakini pia msikilizaji wa Radio 1, toka pamoja katika habari za saa Jumatatu mpaka Ijumaa. Kama hiyo haitoshi, pia katika uchunguzi kamili, zile taarifa ambazo zilifanywa uchunguzi wa kina huwa unazisikia hapa katika Kumepambazuka Kiswahili, na mengine kadha wa kadha. Tuwe pamoja hapa Radio 1 katika vipindi mbalimbali. Mimi ni Maulid Kambaya. Utanipata katika kipindi cha Nipashe kila Jumatatu mpaka Jumapili saa 12:30 asubuhi mpaka saa 1 kamili asubuhi, lakini vile vile katika taarifa zetu mbalimbali za habari ambazo huwa zinaruka saa 1 kamili asubuhi, saa 7 kamili mchana pamoja na saa 2 kamili usiku, na unanipata pia katika habari za saa. Tanzania's favorite radio station. Radio 1. Habari za asubuhi mtazamaji wetu popote pale ulipo. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV. Msomaji wako ni mimi Richard Steven, karibu. Taasisi ya sekta binafsi TPCF imesema moja ya njia zinazotumia kuwaajirisha wananchi ni kuwa na sera zitakazohakikisha fursa zinazotokana na rasilimali za hapa nchini zinakuwa mikononi mwa wazawa. Kutoka Rufiji mkoani Pwani, Fortuna Suleiman anaripoti zaidi. Mwenyekiti wa taasisi hiyo Salum Shamte amesema hayo katika kongamano la fursa, majadiliano ya uelewa na fursa za biashara na ajira, jinsi wa Tanzania watakavyonufaika katika mradi mkubwa wa kufua umeme wa maji Rufiji Stiglas Gorge kwa wenyeji wa wilaya Rufiji na Kibiti, lililoandaliwa na shirikisho la wenye viwanda, biashara na kilimo wilaya Rufiji kwa kushirikiana na TPSF. Kuna fursa kubwa sana kwenye kilimo, ufugaji na uvuvi. Mheshimiwa mgeni rasmi, bonde la mto Rufiji ni kubwa na bora kupita mabonde yote hapa nchini na Afrika Mashariki. Moja ya changamoto ya kuliendeleza bonde hilo imekuwa ni mafuriko makubwa yanayotokea mara kwa mara. Mradi huu utazuia mafuriko na bonde hili linaweza kutumika kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji wa kisasa, ufugaji wa kisasa, sio uchungaji holela unaoendelea sasa hivi. Kwa upande wake, naibu waziri wa kazi, vijana na ajira Mheshimiwa Anton Mavunde aliuzungumzia mradi huo mkubwa wa kihistoria wa sekta ya nishati ya umeme nchini kwa utatatua changamoto ya upatikanaji wa umeme wa uhakika majumbani na viwandani. Tunatamani kuwaona wananchi wa Rufiji
tunakuwa mstari wa mbele kushiriki kwenye mradi huu mkubwa, mradi wa kihistoria. Ni mradi ambao tukiutumia vizuri utakwenda kubadilisha maisha yetu, utakwenda kukuza uchumi wa Rufiji na mkoa wa Pwani kwa ujumla na Tanzania kwa ujumla. Lakini mradi huu utakuwa una maana kubwa zaidi kama mimi na wewe tutakuwa sehemu ya. Na kuwa sehemu ya sio kuimba wala sio kuusoma kwenye makaratasi. Kuwa sehemu ya mradi maana yake ni kwamba na wewe ushiriki moja kwa moja ili mradi huu uache athari chanya katika maendeleo yetu. Mbunge wa Rufiji mkoani Pwani Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa alisema wananchi wa Rufiji wamechangia kwa kiasi kikubwa mradi huo uwepo kwenye wilaya yao na wanaunga mkono kwa 100% kwa vile serikali imewashirikisha. Kwamba sisi kama viongozi wa wakilishi wa wananchi tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi kwa sababu miradi hii inapokuja katika maeneo yetu wananchi wengi huwa wanafikiri kwamba wameachwa pembeni kutokana na fursa ambazo zinazotokeza, na bahati mbaya wakati mwingine makampuni yanakuja kufanya kazi yanakuwa si makampuni ya watu wetu hapa. Lakini ukipitia sheria zetu ambazo tumekuwa tukizitunga mara kwa mara, tumeendelea kuongeza kitu wanaita local content. Kutoka Ikwiriri wilayani Rufiji mkoani Pwani, mimi ni Futuna Sleman, ITV. Zaidi ya watu 200 kwa siku wanafika kwenye viwanja vya Sabasaba kupata huduma za kisheria ikiwemo kesi za ardhi na huduma za vyeti vya kuzaliwa. Mwanahabari wetu Edith Njavyakwe anaripoti kamili. Akitoa maelezo kuhusu huduma za kisheria zinazotolewa na chama cha wanasheria wa Tanganyika, wakili Rashidi Hassani amesema huduma hizo ni pamoja na kusaidia wananchi kupata vyeti vya kuzaliwa. Wananchi wanakuja wastani wa watu kama 200-250 kwa siku, na sana wanakuja kama nilivyokuambia kwa ajili ya kuwasaidia kupata vitambulisho vyao vya taifa pamoja na vyeti vya kuzaliwa. Kama nilivyokuambia kuna taasisi nyingine za kiserikali ambazo zimehamishia na zenyewe huduma zao huku. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa sisi kuwasaidia hapa kisha wanaenda kupata huduma nyingine katika taasisi nyingine. Kwa upande wao wananchi wanaofika kwenye maonesho hayo wamesema uwepo wa maonesho hayo umekuwa msaada mkubwa kwao. Nimekuja hapa kufuata huduma, nimefuata vitu vya uraia. Ila bado sijapata. Wamekuelekeza? Kwa jinsi walivyonielekeza wameniambiaje, hizi karatasi ukishachukua tayari, nenda NIDA. Na jana tukaenda NIDA, baada ya kwenda NIDA wakatugea karatasi hizi, tukaambiwa tujaze, tuje hapa Sabasaba. Tukija hapa tunapata. Umepata? Sijapata bado. Katika hatua nyingine, baadhi ya wanaotoa huduma wamesema watu wengi wanaofika katika maonesho hayo wanaonekana kuwa na shauku ya kupata taarifa mbalimbali. Kubwa ya ajali zinatokea maeneo ya viwanda, lakini pia maeneo ya migodi ambapo wafanyakazi wengi wanapata maradhi ya muda mrefu yanayotokana na aina ya kazi wanazofanya. Lakini pia ajali zinazotokana na barabarani, kwa maana ajali za barabarani nazo zimekuwa sehemu kubwa ya majanga yanayotokana na yanayohitaji kulipwa fidia. Kampuni yetu uwezo wake ni kusindika lita 75,000 kwa siku, lakini mpaka sasa tunasindika kwa 6% tu. Tunapata maziwa machache licha ya kuwa na investment kubwa ya lita 75,000 kwa siku. Serikali inabidi iangalie kwa mapana kwa kuhamasisha wakulima, kuwapatia mbegu bora, kuwapatia mafunzo ya ufugaji bora ili kuongeza tija ya uzalishaji wa maziwa, kwa sababu makampuni mengi yanakosa kufikia kiwango chake cha usindikaji kwa sababu ya ukosefu wa maziwa. Naibu Waziri wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mhandisi Atashasta Nditie amesema maandalizi yote ya kuwapokea viongozi wakuu wa nchi watakaoshiriki katika mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC kwa kutumia jengo jipya la 3 la abiria yamekamilika kwa 100%. Tupate taarifa kamili. Naibu Waziri Nditie amesema hayo mara baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo la 3 la abiria Terminal 3 katika kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere cha kimataifa na kuridhishwa na hatua iliyofikiwa mpaka hivi sasa. Taratibu zote kwa upande wa viwanja vyetu vya ndege ziko safi na zinaendelea, ni hatua za mwisho sana za kurekebisha mambo madogo ambayo itaweza kupokea viongozi wakuu wa nchi hizo za SADC. Tuko vizuri na kwa kweli ninawahakikishia kwamba watakuwa comfortable na tutawahudumia vizuri sana bila tatizo lolote. Kwa upande wa viwanja vya ndege kama nilivyosema, tuko tayari kuwapokea hao viongozi wakuu. Kadhalika Mhandisi Nditie akaelezea kazi inayoendelea katika
Jengo hilo jipya ikiwa ni kufanya majaribio ya vifaa mbalimbali vilivyofungwa katika jengo hilo, na mwanzoni mwa mwezi Agosti mwaka huu jengo hilo linatarajiwa kufunguliwa rasmi na kuanza kuhudumia wasafiri. Nimeona kwamba tunapiga hatua kubwa sana. Utayari wetu uko vizuri, na ile ndege ambayo tunategemea ianze safari kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Mumbai India tarehe 19, huduma zitakuwa. Leo nafikiri na nyinyi mlikuwa pamoja, mmeona jinsi ambavyo trials mbalimbali zinaendelea kwenye uwanja wetu na watu walivyokuwa wanatoa huduma kwa watu, japo sio wa moja kwa moja. Kila kitu kinakwenda vizuri. Na jengo la pili katika kwa maana ya Terminal 2 itakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 1.5 milioni, na jengo la kwanza kwa maana ya Terminal 1 na lenyewe litahudumia abiria 500,000. Kwa ujumla kiwanja cha Julius Nyerere itakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 100,000. Na kwa upande wa abiria ambao wana daraja la juu kwa maana ya business class na first class, kwa upande wa Terminal 3 hao wametengewa lounge zao maalum, na tunaweza jengo hili linaweza kuhudumia zaidi ya abiria 200 mpaka 300 kwa siku. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Kapalatu, ITV. Matumizi ya majiko banifu yanayofanywa na wakazi wa vijiji vinavyozunguka hifadhi ya msitu wa asili wa Amani uliopo wilayani Muheza mkoani Tanga yamepunguza kwa asilimia kubwa uharibifu wa misitu uliokuwa unafanywa kwa ajili ya kuvuna kuni na uchomaji wa mkaa. Kutoka Muheza mkoani Tanga, Mwanaidi Mkwizu anaripoti. Hali hiyo inajidhihirisha katika kijiji cha Mlesa ambapo kina mama watengenezaji na watumiaji wa majiko hayo wanakiri kupunguza safari za msituni walipokuwa wakilazimika kuingia kila siku, lakini pia wakieleza kuwa majiko haya yamekuwa salama kwa afya zao. Kwa sababu msituni mtu ilikuwa unaingia kwa wiki mara 2. Naenda kuchukua mizigo 3, Jumatano, Alhamisi mizigo 3 umeimaliza, unaenda kuchukua 3 tena. Lakini sasa hivi ukichukua mizigo 2 unakaa wiki nyingine huendi, wiki 2 huendi. Ni ile mizigo 2 unatumia kwa wiki 2. Mimi nawashauri kwa kweli watu wengi waendelee kutumia majiko haya, kwa sababu hata ile adha ya kuwa na macho mekundu ya kusababisha wakina mama kuzalilishwa na kuambiwa ni wachawi na kuuawa itapotea. Bi Harriet Nyangasa ni afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Muheza. Anasema mbali na kuhamasisha matumizi ya majiko hayo yanatumia kuni kidogo, hamasa kubwa imeelekezwa kwenye upandaji wa miti kwenye mashamba ya familia ili baadaye kusitisha kabisa. Kuna miti huko ya midarasini ambayo ni miti ya midarasini ambayo inatumika, yale magome yake yanatumika kama viungo katika kupikia pilau, chai. Ile miti sasa wakishatoa yale magome kwa ajili ya kupata ile midarasini inatumika kwa ajili ya kuni. Kwa hiyo akina mama wengi na jamii kwa ujumla kupitia mikutano mbalimbali ya vijiji, ya vitongoji, wanahamasishwa ili waweze kupanda miti katika mashamba yao binafsi, kwa sababu huko tunakoenda msitu utafungwa. Mradi huo wa utengenezaji wa majiko banifu unawezeshwa na mfuko wa hifadhi ya milima ya Tawi la Mashariki kwa ufadhili wa serikali ya Norway, lengo kuu likielezwa kuwa ni kuendelea kuhifadhi msitu huo wenye utajiri wa bioanuai mbalimbali muhimu. Hii misitu ya asili au kwa kizungu tunasema nature reserves ni misitu ambayo ina bioanuai nyingi na inatambulika kimataifa, na kutokana na ile hadhi ya kuwa na bioanuai nyingi ndio maana tulilenga zaidi hii misitu ili tuweze kuendeleza ile bioanuai. Na ukiangalia kwenye kwa mfano sehemu nyingi ambazo zinatumia maji kuzalisha umeme, maji mengi yanatoka kwenye hii milima ya Tawi la Mashariki. Nikiripoti kutoka hapa kijijini Mlesa, wilaya ya Muheza mkoani Tanga, mimi ni Mwanaidi Mkwizu wa ITV. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi kwa kushirikiana na kikosi cha hifadhi ya taifa ya Katavi wamemkamata mtu mmoja katika kijiji cha Songambele, kata ya Kapamsega katika wilaya ya Tanganyika akiwa na pembe za ndovu za kilo 7. Kutoka Katavi, Zilipa Joseph anaripoti. Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, kamishna msaidizi wa polisi Benjamin Kuzaga, amesema wanaendelea na uchunguzi kufuatia tukio hilo ili kuwabaini watu wanaojihusisha na biashara haramu ya nyara za serikali. Aliweza kufanikiwa kumkamata mtu mmoja ambaye jina tunalihifadhi kwa sababu ya kiupelelezi, akiwa na vipande 4, akiwa na meno 4
ya mnyama tembo pamoja na kipande kimoja. Vyote hivi baada ya kuvipima tuliweza kupata kilo 7 na gramu kadhaa, na huyu mtu alikuwa kando mwa barabara ya kutoka Mpanda kuelekea Ikola. Katika tukio jingine katika kijiji cha Kivunde kata ya Mamba, jeshi la polisi lilimkamata mtu mmoja akiwa na bunduki aina ya gobore. Aliweza kukamatwa mtu mmoja anaitwa Jegi Rubinza mwenye umri wa miaka 42. Huyu ni Msukuma, ni mkulima kazi yake na ni mpagani, na vile vile huyu mtu ni mkazi wa eneo hilo na anajishughulisha na kilimo cha bangi. Aidha, katika matukio mengine, jeshi la polisi limewakamata watu wawili wakiwa na kete 16 za bangi huko wilayani Mlele, ambapo kamanda huyo wa polisi ametoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa. Pia jeshi la polisi linatoa wito kwa wale wote ambao wanajihusisha na kuharibu rasilimali za taifa, hususani kuwaua wanyama ambao ni rasilimali ya taifa, waache mara moja, kwani nguvu waliotumia ni ndogo, lakini nguvu ambayo itatumika kwa hawa ambao wachache tumekwisha wakamata itakuwa ni kubwa zaidi. Kutoka Katavi, Zilpa Joseph, ITV. Watu wawili mkoani Kagera waliokuwa wanakabiliwa na tuhuma za kumteka Levis Respicious, mwanafunzi wa darasa la awali mwenye umri wa miaka 5, wakati akitoka shule kwa lengo la kumshinikiza baba mzazi wa mtoto huyo Respicious Alon awapatie fedha kiasi cha shilingi milioni 15 ili waweze kumwachia huru mtoto huyo. Mahakama imewatia hatiani na kuwapa adhabu ambayo kila mmoja anatumikia kifungo cha miaka 5 gerezani. Mwanahabari wetu Audact Musiganzi aliyeko mkoani Kagera anaripoti. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa John Kapokolo na watuhumiwa waliotiwa hatiani ambao waliangua kilio baada ya hukumu hiyo. Ni Rufani Ahmed mwenye umri wa 19 ambaye ni mwendesha bodaboda na mwenzake Jonas Degratias mwenye umri wa 19 pia, na watu ni wakazi wa eneo la Burufani lililoko ndani ya kata ya Kyaka iliyoko wilayani Misenyi. Mheshimiwa Kapokolo amesema mahakama imetoa adhabu hiyo baada ya kuridhishwa na ushahidi uliotolewa katika mahakama ambao kutia shaka lolote na ushahidi wa mlinzi wa amani ambaye ni hakimu wa mahakama ya mwanzo ya Kyaka aliandika maelezo ya watu hao ya kukiri kuhusika na tukio hilo. Watu hao walimteka mtoto huyo Mei 13 mwaka huu na kumficha ndani ya chumba kwa muda wa siku 3 kabla ya kuokolewa na jeshi la polisi. Waliomkuta ameweka kitambaa mdomoni ili asongee, huku akiwa amefungwa kamba kwenye miguu na mikono. Akizungumza baada ya Mheshimiwa Kapokolo kutoa hukumu hiyo, wakili wa serikali Aruna Shomali amesema adhabu iliyotolewa inawafaa watu hao, hivyo akakemea vitendo vya utekaji wa watoto kwa kuwa vinahatarisha hali ya amani. Na baba mzazi wa mtoto huyo Respicious Alon akizungumza amesema adhabu hiyo itakuwa fundisho kwa watu wengine. Nawapa kudusi mashahidi waliokuja kutoa ushahidi, na kuhusu hukumu sisi tunasema upande wa jamhuri kwamba hukumu ilikuwa ni hukumu mujarabu, hukumu sawia, na sisi upande wa jamhuri tumeridhika na hukumu hiyo. Tendo utekaji Kagera hayakuwepo. Tulikuwa tunasikia maeneo ya Simiyu, maeneo ya Njombe, maeneo ya Dar es Salaam watu wafanyabiashara wanatekwa na watu wengine wanatekwa. Kwa Kagera ilikuwa tukio la kwanza. Kwa hiyo na toa wito kwa jamii watoe taarifa mapema tuweze kushughulikia kesi hii. Imechukua muda mfupi na hatimaye mahakama imetoa adhabu kwa watuhumiwa kama jinsi mlivyoona. Shukuru mahakama imependa haki kufuatana na utaratibu wao jinsi ilivyoona, kwa sababu tukio lilitokea kweli na washtakiwa wao walikuwa wakani ile kosa. Msingi mahakama imependa haki. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Nikiripoti kutoka katika maeneo ya viwanja vya mahakama ya Chimkazi mfawidhi wa mahakama ya Bukoba iliyoko mkoani Kagera, mimi ni Audax Musiganzi wa ITV. Rais Dr. John Pombe Magufuli ameeleza kufurahishwa kwake na jinsi ambavyo wafanyabiashara wa Kenya na Tanzania wamekuwa wakishirikiana katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya kijamii ikiwemo kuwekeza katika nchi hizo mbili. Tupate taarifa zaidi. Rais Magufuli amesema hayo wilayani Chato mkoani Geita mara baada ya kumpokea Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye yupo wilayani humo kwa ziara binafsi. Amesema mbali wafanyabiashara hao kushirikiana, pia wakazi wa nchi hizo mbili wamekuwa wakifanya mambo mengi yanayofanana ikiwemo kuzungumza lugha moja. Kwamba Watanzania na Wakenya kuendelea kushikamana na kuwa kitu kimoja. Sisi ni ndugu na kamwe tusikubali kuragaiwa na tukadhani kuwa Wakenya na Watanzania ni watu tofauti. Nikupongeze Mheshimiwa Rais Kenyatta pamoja na serikali ya Kenya
kwa ujumla kwa hatua uliochukua kufuatia kauli iliyotolewa na mtu mmoja akiwa na lengo la kuwagawanya Watanzania na Wakenya. Umefanya vizuri sana. Hilo umelifanya vizuri sana. Maneno huwa ni sumu kali. Napenda nikuhakikishie kuwa ni azma ya Tanzania kuendelea kuenzi na kukuza zaidi uhusiano na mshikamano uliopo kwa manufaa ya wananchi wetu. Nchi zetu mbili pamoja na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Umeyaeleza vizuri kwamba sisi ni ndugu na siku zote tutatembea kama ndugu. Naye Rais Uhuru Kenyatta ameelezea kuchukizwa kwake na kauli za baadhi ya wanasiasa na kusema haiwezekani kumzuia Mtanzania kufanya biashara au kuoa nchini Kenya. Vivyo hivyo kwa Wakenya kufanya hivyo nchini Tanzania. Na haswa mimi kama kiongozi wa Kenya nimesema, kama kuna kitu ningependa mimi nione mbele ya wakati wangu uishi, ni sisi wana East Africa tukiwa kitu kimoja. Anipo nasema mtasikia, unajua wanasiasa shida yao, wengine wanaongea bila kufikiria. Mtu anajiona pahali ameishi hajatoka kijiji yake hapo, anafikiri hiyo ndio mwisho ya dunia. Na unasikia wengine wanaropoka huko kuongea mambo ambaye hayapo. Wawezaje kuambia Mtanzania huwezi kufanya biashara Kenya? Wawezaje kuambia Mtanzania huwezi tembea Kenya? Wawezaje kuambia Mtanzania hawezi aende akatafute bibi Kenya? Kwa mujibu wa takwimu za kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, Kenya imewekeza miradi 504 yenye thamani ya dola 1.7 bilioni ikiwa na idadi ya watu 50,956 huku wawekezaji wa Tanzania nchini Kenya wakiwa wawekezaji 24. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema serikali inaunga mkono juhudi za taasisi zote za dini katika kuleta maendeleo, hususan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya huduma za kijamii, kwani wanasaidia serikali kupunguza utegemezi wa wahisani kutoka nje. Kutoka jijini Dodoma, Michael Msilo anaripoti zaidi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa ametoka ulio jijini Dodoma wakati akizungumza na wajumbe wa halmashauri kuu ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT katika zoezi la harambee ya kitaifa ya kuchangia jumuiya hiyo, ambapo amesema katika bajeti ya mwaka huu serikali imeendelea pia kupunguza utegemezi. Serikali yetu imeendelea kupunguza kiwango cha utegemezi kwa washirika wa maendeleo katika bajeti kutoka 12.5 mwaka wa fedha 2017-18 hadi 8 mwaka wa fedha huu ambao tunaanza nao wa 2019 mwaka 2020. Awali akizungumza na wajumbe hao, mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Binlith Maenge amesema serikali inatambua mchango wa taasisi zote za dini katika kuleta maendeleo hapa nchini, ambapo ametaka wawekezaji mbalimbali kuendelea kuwekeza katika ujenzi wa vitega uchumi ndani ya makao makuu ya nchi Dodoma. Kwa upande wake mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT Askofu Dr. Cheo amesema jumuiya hiyo itaendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kupambana na vita dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, ufisadi pamoja na vitendo vya ujangili. Kusimamia rasilimali za nchi, kuboresha miundombinu, kupambana na rushwa, ufisadi na maovu ya ukatili wa kijinsia, kupambana na ujambazi, ujangili na madawa ya kulevya. Kutoka jijini Dodoma, mimi ni Michael Msilo, ITV. Watazamaji wetu, msisahau kutoa maoni yenu kuchangia swali letu la kipima joto, swali linalohoji mpango wa kuwawezesha wananchi wanaojiunga kwenye vikundi vya uzalishaji. Je, unaambatana na elimu ya ujasiriamali? Mtazamaji wa ITV, mwisho wa habari za saa kwa wakati huu. Jina langu ni Richard Steven, nikutakie asubuhi njema.
Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa ITV. Mimi ni Edita Mkwawa, anti wa watoto. Langu jina naitwa Anita Pesa2. Ungana nami kila Jumamosi kuanzia saa 3 hadi 4 kamili za asubuhi katika kipindi cha Watoto Show. Mimi ndo Anti Anita, anti wa watoto. Radio 1 inawapa nafasi watoto wanafika hapa kubadilishana hili na lile wanayofundishwa na walimu shuleni pamoja na wazazi nyumbani. Vile vile tunakutana kila Jumatatu mpaka Jumapili katika muziki na matangazo ya jioni. Na vile vile kuanzia saa 4:15 hadi saa 5 kamili za asubuhi kupitia Radio 1 katika kipindi cha Miwani ya Maisha. Unakuwa nami Anita Pesa2. Tanzania's favorite radio station. Radio 1. Msimu mwingine wa Sabasaba. Kama kawaida vituo vyako bora vya ITV Super Brand, Radio 1, Capital Radio na Capital TV wanakuletea ofa kabambe. Pata fursa ya kutangaza nasi kwa bei ya punguzo kabisa. Nunua matangazo 4 ya sekunde 30 kwa shilingi 600,000. Kwa upande wa radio, matangazo madogo yani mention advert 4 kwa shilingi 100,000. Ofa hii inahusisha pia vipindi vya dakika 5 na dakika 10 kwenye TV na brand talk kwenye radio. Kwa maelezo zaidi wasiliana na idara ya masoko kwa simu namba 0658777144 na 0676777147. Ofa hii ni kuanzia tarehe 17 Juni 2019 hadi tarehe 30 Julai 2019. Katika kipindi cha Kesho Leo, si mjanja na uraibu wake, kwa nini tusizipuuzie? Msongamano katika miji, kwa nini makampuni yanaunda taksi zinazoruka angani? Na ukimya katika sayari ya mihiri, je, kuna uhai ndani yake? Ni Jumatatu saa 12:30 jioni hapa ITV pekee. Mzee wa Mahanjumati akiwa na wataalamu mbalimbali wa mapishi wakikuonyesha ufundi wa kupika vyakula vyenye ladha tamu ya kuvutia. Karimati yetu, unga wetu ndio huu tayari. Tunaweka katika kikombe maalum kabisa. Mafuta yetu yako jikoni kama hivi mnavyoona. Unapata karimati nzuri. Na hiki chombo sio kwa kutumia karimati peke yake, hata bagia. Ni Jumamosi saa 12:15 jioni katika kipindi chako bora cha mapishi ITV pekee. Usikose. Southern California is rocked by a second powerful earthquake in 2 days. Hello, I'm Nastasia Tay, and this is Al Jazeera live from Doha. Also coming up, spurred on by airstrikes that hit a migrant detention center, the UN Security Council calls on Libya's warring sides to commit to a ceasefire. A supertanker seized by the UK on suspicion of taking Iranian oil to Syria is to be held for at least 2 weeks as its crew is interviewed. Plus, Greece's Prime Minister rallies supporters and asks voters for another chance as polls predict a crushing election loss. Now, a second powerful earthquake in as many days has struck southern areas of the U.S. state of California. The magnitude 7.1 tremor hit near Ridgecrest, about 200 kilometers northeast of Los Angeles. Some injuries and damage are being reported. The quake was felt throughout the state and as far as Las Vegas and Nevada, the neighboring state. It follows a 6.4 magnitude quake in the same area, which caused tremors lasting as long as 20 seconds. Once it's set in motion,
By definition, because the 7.1 is the largest, we give it the name main shock. So yesterday or an hour ago, we were calling the 6.4 the main shock. It has now had an aftershock that's bigger than itself, and so we changed the name. And the 6.4 is now a foreshock, and that really large aftershock has become the main shock. As far as we can tell, those names, foreshock, main shock, aftershock, are semantic. There are tools for trying to describe what's going on, but when you have a sequence going on, every earthquake makes another earthquake more likely. On to other news now, and the UN Security Council has condemned the attack on a migrant detention centre in Libya and called on the warring sides to commit to a ceasefire. Now, video has emerged showing the moment when the airstrikes hit the camp near Tripoli on Tuesday. 60 people were killed, more than 100 others injured. Tripoli's UN-recognized government says warlord Khalifa Haftar and his forces are responsible, but they say they were targeting a nearby weapons depot and didn't give orders to hit the shelter. The World Health Organization says almost 1,000 people have been killed since Haftar began his offensive to take over the capital 3 months ago. Well, shortly, Rob Reynolds will explain why it's taken the UN Security Council 3 days to come up with a unified response to the migrant centre attack. But first, this report from our correspondent Mahmoud Abdul-Wahid, who's in Tripoli. A video that has been recently circulated online showing the moment when the detention centre in Tajura neighborhood in eastern Tripoli was hit by an airstrike. Now the supervisors of the detention center confirm the video is accurate 100% as it was taken by their CCTV cameras. All the elements we have seen in and around the detention center are the same. We have been several times to that detention center since it was first hit on Tuesday night by an airstrike. And meanwhile, the Interior Minister at the Government of National Accord, the UN-backed Government of National Accord, says that an Emirati F-16 fighter jet hit the detention center on Tuesday night, which killed 53 migrants and refugees. Now, Bash Agha also says that a team of experts from the United Nations has proved that the detention center was hit by an airstrike. Bash Agha, the Interior Minister, also says that if Libya fails to protect the migrants and refugees, then they will decide to release all the migrants and refugees and close down all detention centers in Libya. Bash Agha also calls on the United Nations to cooperate and to do its part in protecting the civilians in Libya. You could put this in the category of better late than never. On Wednesday, the UN Security Council met for more than 3 hours behind closed doors, but was unable to come up with a statement on the airstrike against the migrant detention center in Tripoli. Now they have done so, and in addition to condemning the air raid, the Security Council urges all sides in Libya to commit to a ceasefire. It says lasting peace and stability in Libya will only come through political solutions. And the the Council gave something of an admonition to other countries without naming any of them, but telling them not to interfere in Libyan affairs. It said that the Council called for full respect for the arms embargo by all member states and called on all countries not to intervene in the conflict or take any measures that exacerbate it. Now, a court in Gibraltar has extended the detention of an Iranian oil tanker by 14 days. British forces seized the Iranian ship on Thursday. They suspect it was delivering oil to Syria in breach of EU sanctions. Officials in Gibraltar, a UK territory off southern Spain, are examining the cargo and interviewing crew members. Well, all of this is playing out at a highly sensitive time as Britain and other world powers try to prevent the Iran nuclear deal from unraveling. Dorsa Jabari reports from Tehran.
Destructive and illegal. That's how the Iranian Foreign Ministry is describing the incident that took place on Thursday morning. The Iranians say that the seizure of this vessel is an illegal act and that they want it back as soon as possible. The British ambassador in Tehran had a meeting at the Foreign Ministry Thursday evening where officials provided documentation about the cargo on board this vessel and the destination and the journey that it was taking, and they say that it is absolutely legal. They say that the sanctions imposed on the Syrian government have not been endorsed by United Nations, therefore they are not binding. The Iranians don't recognize them, and that is why they are asking that this vessel be returned to the Iranian officials. Now, all this comes at a time where Iran is waiting for a response from the European signatories of the 2015 nuclear deal. The deadline is Sunday, July 7th, and the Iranian president has said that this is a last chance for the Europeans to respond to the Iranian concern that they're not cooperating, their lack of commitment to this nuclear agreement. So this will certainly be seen as a move that will increase the tensions between Iran and the British government as well as the United States. The Iranians have said that this act was at the request of the US government and that they are bullying the British government into siding with them and trying to put more pressure on Iran, and that is something that will certainly see heightened tension in this region yet again. Venezuela's divisions have been on show during their Independence Day celebrations. The two men locked in a power struggle, President Nicolas Maduro and opposition leader Juan Guaido, held rival rallies to denounce each other. Teresa Bow reports. On the streets once again, opposition leader Juan Guaido asked people to join him in a march towards the Military Counterintelligence Directorate in Caracas, a state security body accused of torturing a Navy captain who it said was plotting against Nicolás Maduro. The opposition says he was tortured to death. A dictatorship is what we have. It's dictatorship that we are fighting. And when they ask how long, why haven't you been able to succeed? It's because it's a dictatorship, and it's not an excuse. I'm not excusing myself. I assume my responsibility of the actions we have taken, and of the actions we will take, and of what we will try to accomplish, accompanying our people. The United Nations human rights body this week released a report denouncing the serious abuses committed by Maduro's government. Unlawful deaths in so-called anti-crime operations, persecution and torture of the opposition, and the erosion of democracy in this oil-rich nation. Excessive and little force has repeatedly been used against protesters. My office has also documented excessive use of force in the context of security operations by the Special Action Forces, with multiple killings mainly of young men. Many could constitute extrajudicial killings and should be fully investigated, with accountability of perpetrators and guarantees of non-recurrence. At the traditional Independence Day celebrations, Nicolás Maduro presided over a parade of tanks and jets, surrounded by those in the military still loyal to him. Nobody should ever be mistaken. The empires of the world should know Venezuela is and will irrevocably remain independent and sovereign, now and always. They should know this, and those who don't should be aware. The UN report, despite being described as one-sided and biased, may have struck a chord with some Venezuelan officials, since 22 prisoners were released on Friday, among them a judge and a journalist. Human rights groups say there are over 700 political prisoners in Venezuela whose rights have been violated over and over again. We've documented that abuses by Venezuelan security forces are systematic and are part of a systematic pattern of abuse. This report does not clearly state so. And what is necessary is to determine clearly the government's responsibility for the humanitarian crisis. This is not the consequence of a natural disaster, and the Maduro government has to be held accountable for that. Venezuelans are struggling with a crisis that has forced millions to leave the country. US sanctions have added more pain, leading many of those who have stayed to believe that only a change at the very top will help them improve their lives. Teresa Bo, Al Jazeera.
Opposition leaders in Sudan are holding public meetings to explain why they signed a power-sharing deal with the military. Under the agreement, a council will be set up with the leadership swapping between the junta and civilians. And while some protesters have welcomed the deal as a victory, others see it as surrender. Priyanka Gupta reports. The deal's been done. Now opposition leaders in the capital Khartoum are trying to convince everyone to support it. The agreement doesn't deal with all the issues, but it deals with the levels of transitional power. The final text is now being legally revised and will be published to the whole Sudanese people. The coalition of opposition groups and the military junta have been at loggerheads for months. They only returned to the negotiating table this week, after intensive mediation by Ethiopia and the African Union. The two sides agreed to establish a sovereign council to be shared between the military and civilians for 3 years or a little more. They also agreed to create a civilian government that is nationalist, competent and independent, under the leadership of a prime minister that has the same qualities. The talks broke down in May over who would lead a transitional government. And the crisis deepened days later, when security forces stormed a protest camp, killing more than 100 people. Forces led by Mohammed Hamdan Dagalo, known as Hemeti, were accused of orchestrating the attacks on protesters. We would like to reassure all the political forces and military movements, as well as all the youth, the men and women involved in this transition, that this is a comprehensive agreement that doesn't exclude anyone and reflects the aspirations of the entire Sudanese people. Some say there will be no accountability while Hemeti is involved. The problem is like his way of operation or mode of operation is not democratic. It's not power sharing. It's not about that. It's about flexing muscle. It's about using the gun. This is how he acts and this is what he knows. This is the language he understands. It's going to be really hard to integrate him into any sort of governance. Anti-government demonstrations began last year, with protesters calling for long-time leader Omar al-Bashir to go. The military took over in a coup, but protesters argue the ruling junta is a continuation of Bashir's regime, demanding a transition to civilian government. Opposition leaders say they hope this deal will be the beginning of a new era for Sudan. Priyanka Gupta, Al Jazeera. Now the weather is next, and then Algerians back on the streets demanding the removal of hated politicians. And America's coldest state struggles to cope with a heat wave and wildfires. Hello again and welcome back. Well, here across parts of Turkey, particularly in the northeastern part of Turkey, we do expect to see thunderstorms as we go towards Saturday. Now, those thunderstorms will start to dissipate by the end of the weekend, but this is where we do expect to see some of those heavier thunderstorms making their way across the Caspian. Baku, you could be seeing a thunderstorm or two as we go towards Saturday evening as well, but they will be dissipating, and we do expect to see mostly drier conditions across the region. Down here towards Kuwait City, though, it is going to be a day with a temperature of 47 degrees. We're here across the Gulf. It's been the winds that have been the problem over the last few days. Here on Friday, Saturday, and Sunday, we do expect to see much of the same, and that means visibility could be dropped in some locations. It's going to be fairly dry, though. Temperature here on Saturday at about 43 degrees, and as we go towards Sunday, it's going to be 45, but it is going to be windy across much of the region. Over towards Oman, though, particularly inland, the temperatures are coming into the high 40s there, 48 degrees, but down towards the coast, a nice day for Salalah with a temperature of 30 degrees. And then not much to talk about in terms of the rain or the clouds here across much of southern Africa. We're going to be seeing some clouds just off the coast of Cape Town, but we do expect to see a nice day there with the temperature going up to about 16 degrees. In Johannesburg, a day at 16 degrees for you. Kamilisha wiki kwa kuvunja mbavu na vichekesho vya mizengwe. Baada kumaliza ngoma tu, mtoto ananiaga ninakwenda kwa shangazi yangu huko kazi. Kapata kazi ya maana kweli kweli. Hata kama utamlipa mshahara milioni 2, umri wake bado hastaki kufanya kazi. Yule anatakiwa awe shule.
ili kusudi taifa limtegemee kesho. Kwa binti yako njoo kukutoa kimasomaso kweli kakutoa kimasomaso. Mimi wengi kulilia kilio ujue. Nitasa sana kuletea uchuro tu. Nani umetea uchuro? Wewe unanijua mimi? Ni Jumapili hii saa 3 kamili usiku hapa ITV. Usikubali kusimuliwa. Hello again, I'm Nastasia Tay in Doha. A reminder of the news this hour. A second powerful earthquake in as many days has struck part of Southern California. The magnitude 7.1 tremor hit about 200 kilometers northeast of Los Angeles. Some injuries and damage are being reported. The UN Security Council has called on Libya's warring sides to commit to a ceasefire. It's also condemned airstrikes that hit a migrant detention center near Tripoli on Tuesday. At least 60 people were killed. Opposition leaders in Sudan are holding public meetings to explain why they signed a power-sharing deal with the military junta. They've agreed to rotate leadership between the military and civilians until elections can be held. Well, in Algeria, thousands returned to the streets on the anniversary of independence from French rule. They called for freedom and democracy and for those they call the ruling elite to give up power. Victoria Gatenby reports. A day of mixed emotions for Algerians, celebrating independence from France in 1962, while also demanding the complete overhaul of the establishment that's ruled ever since. On Algeria's Independence Day, we see the police helping the colonialists in power. On this special occasion, we ask for our full freedom. Many Algerians say they feel betrayed by their political elite and have lost trust in the government. They also doubt the interim president is the right person to run the country at this critical time. On Thursday, Abdelkader Ben Salah called for national dialogue about arranging a presidential election, but didn't set a date for when that might be. On the streets, the discontent continues. Algerian regime who is playing, dividing to rule by playing the identity card, by trying to divide Algerians. But the Algerians, most Algerians are willing to sacrifice their time, their efforts for the future of their country. The same protesters who forced out President Abdelaziz Bouteflika in April see Ben Salah as a member of the same elite, accused of corruption, vote rigging and poor governance. The problem is that there is a procedure laid down in the Constitution. The election should have been held yesterday, but they weren't because there were no suitable candidates. And that means that the army guaranteeing the Constitution and the protesters stand at daggers drawn. 57 years after independence, many Algerians say they're still fighting for freedom. They want a clean sweep of the political establishment and a national unity government to lead the transition to democracy. Victoria Gatenby, Al Jazeera. And now Tunisia's president has called presidential and legislative elections for later this year. Beji Caid Essebsi signed the decrees as he made his first public appearance since being discharged from hospital. There had been concerns that the 92-year-old leader wouldn't be well enough to authorize elections on time. Now, thousands of protesters in Malawi have been out marching again to express their anger about the re-election of President Peter Mutharika. Opposition leaders say the result was rigged. Famida Miller reports. A second successive day of protests in the capital Lilongwe this week, demanding the resignation of President Peter Mutharika. Demonstrators say the result of his re-election in May was rigged. Mutharika, who narrowly beat his rival, Lazarus Chakwera, denies fraud. Chakwera is leader of the opposition Malawi Congress Party. He joined Malawi's former president, Saulos Chilima, of the United Transformation Movement in a protest march on Thursday. They want the result annulled and the election rerun. Protesters looted and vandalized shops earlier this week. The oppositions blamed supporters of the governing Democratic Progressive Party for attacking their protesters and damaging property.
In Blantyre, police fired tear gas at opposition protesters who threw stones and tried to storm the governing party's headquarters. Government buildings were set alight in Mzuzu district. Weeks of anti-government protests have targeted the Electoral Commission. Demonstrators want its officers sacked for orchestrating what they're calling a sham election. It's the resolute commitment of every Malawian who wants to see justice roll in this country, in the offices, in the streets, in the corridors of power. I join the same Malawians because I am one of them aggrieved. A government spokesman agreed to speak to Al Jazeera but later called off the interview, saying it hadn't been authorized by President Mutharika. Local media's quoted Mutharika as describing the protests as illegal, and he's urging opposition parties to accept the election result. Malawi's Constitutional Court is due to rule whether the result stands or not by the end of the month. Until then, demonstrators say their grievances can't be swept away and they'll continue to voice their anger. Famida Miller, Al Jazeera. Now, the American Academy of Pediatrics has released drawings by migrant children depicting their time in U.S. custody. They were separated from their parents while trying to cross Mexico's border with the United States. Doctors say the drawings show clear evidence of trauma. The contentious separation policy has been scrapped, but many families are yet to be reunited. Well, the U.S. state of Alaska is known for its pristine forests and wildlife. But now a record-breaking heat wave is contributing to several massive wildfires. Dense smoke is covering large parts of the state, and people in some communities have been moved to safety while others are being warned to prepare for the worst. Andy Gallagher reports from Stirling. On the Kenai Peninsula, the Swan Lake fire has been raging for a month. Officials say in recent years these kinds of fires have become more frequent and persistent. But Alaska's also in the midst of an unprecedented heatwave that shows no signs of abating.